Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Nung nakaraan ay nai-introduce ko sa inyo ang TubeBuddy sa kung paano natin hahanapin ang ating mga subscribers. So ito po yung next section ko tungkol sa TubeBuddy, paano po ito makakatulong sa atin para madagdagan ang bilang ng mga maghahanap, manonood sa atin, maghahanap sila ng topic, and then ilalabas ni YouTube ang ating videos doon sa listahan ng kanyang recommendations na pagpipilian. So, ang ating nais mangyari ay malagay sa unahan, at least man lamang sa first page, yung ating videos. At ito po ay magagawa sa tulong po ng TubeBuddy. Kaya, panoorin niyo po ang maikling video na to para sa instruction kung paano makatutulong sa atin ang TubeBuddy. Proceed to edit video. Click the TubeBuddy icon, and you shall find how it may help you. Will automatically be inserted among your list of tags. Do not include word or phrase which rank as poor.
it would do you no help. The numbers with color green indicates where your video would be among the list generated by YouTube if that word is typed by the searcher. Ensure that you have clicked the Save button. You may also want to include words which have already been ranked to the most searched. If that is the case, scroll down, and click the word with a number at its right side. This shall include the word among your items in the list. Then click the Save button again before leaving the page. O ayan guys, malaking tulong po sa atin yan. Kaya yung mga wala pang TubeBuddy, gamitin nyo po. Install nyo sa inyong browser. At saka po, yung sa mga hindi pa nagsasubscribe, please like and subscribe this video para po sa mga susunod pang videos na ating gagawin sa mga instructions pa. At mayroon pa pong third part kung paano po makakatulong sa atin ang TubeBuddy. Pero kung meron ka na pong TubeBuddy, pwede mo pong explore din ang marami pang mga bagay na maitutulong sa atin ng TubeBuddy para i-assist tayo na mga vloggers. Ayun lang po at maraming salamat sa panonood. Hold me close till I get up. Time is barely